Hello students, welcome to Affluent IES. So we are back again with the complete the Hindu analysis for 13th of May 2025. So hope you are revising well because this is the essential and most important and very peak time for your revision time. Revision time you have to tackle with all those test series where you are lagging and where your score is becoming quite less. So you need to figure it out from your end. So if you have any query, please do let me know through this email ID called as anaffluentis2025 at gmail.com. So myself, your Pooja Shumkod ma'am. So let's start the very important article which is Operation Sindur. So why it was in the news, as we are well aware about the facts, as Pakistan has attacked on Pahalgam. So there was a terror hit on the Pahalgam region. So that's why it was in the news. India won't bend to any of the Pakistanis nuclear blackmail as per our Prime Minister Shri Narendra Modi statement. And if we speak more about Operation Sindur, because UPSC holds upon certain key parameters, so try to know about these parameters in a well manner. It is India's established policy against Pakistan's terrorism, and this is the operation where have a new standards now, and which is a new normal in having a counter-terrorism measures, and these measures were called as, it was measured as a non-escalatory in nature. This is very important. Government related parameters should be written as it is. Try to remember this will be measured as a non-escalatory in nature, marking a decisive shift in India's strategic approach as well. So that is how it was in the news. Very important. So ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಮಾಣು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ಗೆ ಭಾರತ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾರತವು ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏರಿಳಿತವಲ್ಲದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಏನಂತಾರೆ ಮಾಪಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಂಧೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಈಗ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. And now if you move on to the next important article, that is B Smile Scheme. Smile Scheme is different from B Smile Scheme, and B Smile Scheme is related to Karnataka government. Recently, our Karnataka government committed to start B Smile scheme with an initial investment or the financial commitment of rupees 7,000 crore. Okay. And B Smile stands for Bengaluru Smart Infrastructure Limited, which is a dedicated special purpose vehicle. Right after reading the vehicle, it is not any sort of electronic vehicle or any sort of bike or something like that. No, it is a sort of a committee or an organization or the meeting held to execute big ticket infrastructure projects in order to have a infrastructural projects in the city called as Bengaluru. So B Smile scheme has been initiated, and it is authorized to attract so many private investment as well. So in order to attract private investment, try to remember B Smile is important. It is an acronym for Bangalore Smart Infrastructure Limited, and it is a special purpose vehicle in order to execute big ticket infrastructural projects and to attract private investment. These were the key words you need to remember. Okay. So ಏನು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಬಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 7,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದಂಥ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ವಾಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, SPV ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. Try to remember, very important for your exam. Germanium, it was in the news, today's newspaper. It is a part of critical mineral. It is a type of critical mineral, and India engaged with China on germanium export. This is the keyword. So India is completely dependent upon
China's germanium export, and India usually imports lot of germanium from all the various other countries, especially most of them will come from China. Try to remember. Germanium is used for manufacturing semiconductors. It various applications of germanium, which is very important. You might expect a question on this. Okay, not this year, but the next year. Fiber optic cables and solar panels. These were the three important applications where we can use germanium. One is in the manufacturing semiconductors, and second one is fiber optic cables, and third one is solar panels. And India makes no germanium. India will not make any sort of germanium in the country, and it is completely reliant or dependent upon the imports for the element, and the most of the export, okay, is come from the China itself. And China recently has made restrictions on the export of germanium. So over a half of its annual output comes from the China itself. So that is how we are completely dependent on the import part when it comes to critical mineral called as germanium. So China has pushed and restriction on the export of germanium. So that is how it was an issue now for India. ಸೊ that is how it was in the news. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಿನರಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜರ್ಮೇನಿಯಮನ್ನು ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವಂಥದ್ದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಭಾರತವು ಜರ್ಮೇನಿಯಮನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಚೀನಾದಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಚೀನಾ ದೇಶ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರಫ್ತು ಅಂದರೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ರಫ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತೋ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಷೇಧವನ್ನು, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್, ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್? Because single-use food packaging, which has approximately contributes 84% of the Himalayan plastic use. So it is all about plastic e-waste in Himalayan region. So what are the key highlights? We'll get to dive into the topic. The Zero Waste Himalaya Network, it is a committee or an organization which is an alliance. It was initiated by Zero Waste Himalaya, an organization based in Sikkim's Gangtok. Sikkim's Gangtok based organization is called as Zero Waste Himalaya, and another one all the way from Dehradun, Uttarakhand, is called as Integrated Mountain Initiative. And these two organizations comes together as an alliance to become this particular organization called as, or the committee called as, Zero Waste Himalaya Network. So this particular meeting was held in Bir, which is located in Himachal Pradesh. So try to remember. And top 5 most important contributors with regards to plastic waste would be Sikkim is the first most city, generated the most trash items over here, followed by second one is Darjeeling in West Bengal, third one is Ladakh, fourth one is Nagaland, and fifth is Uttarakhand. Try to remember. Single-use food and beverage packaging forms more than 85% of the plastic waste. See, 84% of the plastic waste, especially in the eco-sensitive Himalayan region, has a single-use food and beverage packaging. What does this particular word says? So let us take an example of Lays or any sort of water bottles. What you'll take Bisleri or any Kinley, okay, water bottles. So you can take it and you can use it for one time. That is called as single use food. So Lays, you will open the wrapper and you will eat it, then you'll throw that particular wrapper, right? So that is single use food altogether. Water bottle is also in the same manner, single use and beverage packaging. So these are having lots of plastic waste in the region called as Himalayan belt, all the way from Sikkim, okay, all the way from Ladakh to where Arunachal Pradesh, to try to remember. So about 70% of the plastics collected from all across the Himalayan belt from Ladakh to Arunachal Pradesh are non-recyclable. Once you'll use it, you'll throw it. It cannot be recycled, so it is non-recyclable and have no market value as well. So that is how it was in the news.
ಓಕೆ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ 84% ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ದು ಕುರ್ಕುರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಲೆರಿ, ಕಿನ್ಲೆ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ದು, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ 2ರ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಕೂಟದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 5 ದೇಶಗಳಲ್ಲ 5 ಸಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಲದಾಖ್, 3ನೇ ಸ್ಥಾನ. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಿಮಾಚಲ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 84%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೇಸ್ ತಿಂತೀರಾ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಸಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಹೇರಳವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಲದಾಖಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶವರೆಗೆ 70%ದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ UPSC exam and any of the KPSC exams as well. You might expect a question even in the interview or prelims, or you can take it as an example while writing your mains answers. Okay, try to remember. E-waste, again important, electronic waste, try to remember. 70% of the e-waste in India has been increased in the last 5 years. Okay, so it has to recast its management. We have to manage lots of e-waste. So we have to bring certain initiatives to having or to give a full stop to e-waste. So EPR is one such great organization, rather extended producer responsibility, where they'll mandate all those producers, importers and brand owners to manage their waste from their own products. So all these producers, importers and brand owners, they have to manage the waste from their own products. So that is how it has been, see, the name itself indicates extended producer responsibility. It's their responsibility to extend to manage all those waste from their own products. So try to remember, name itself has a beautiful meaning within it. An impact of improper e-waste management includes it causes environmental damage such as air pollution, water pollution and soil pollution with an annual losses which exceeds of about $10 billion. Try to remember, it is a huge it impacts the whole environmental pollution. It damages all those environmental things like air by having air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, etc. Okay, noise is not a problem, but air, water and soil pollution are the major concern when we are not tackling well with the e-waste managements. Okay, so ultimate solution for all those things would be formalizing the e-waste sector. So this is the solution or the best solution out of all those handling all those e-waste sector. So you need to formalize it. ಓಕೆ, ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 70%ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ EPR ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಲೀಕರು. ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ EPR.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅನುಚಿತ ಇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಳವಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಲಯವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. MEPC 83, it was in the news because 83 stands for, it was an 83rd session, it was recently has been held. Okay, the Marine Environment, MEPC stands for Marine Environment Protection Committee, and 83 is the 83rd session, try to remember. It was the International Maritime Organization IMO's session. It was held, was faced lots of challenges on emissions levy, that is especially carbon tax and all of that, on greenhouse gases on global shipping. So in order to focus upon by having certain carbon levy or taxes and greenhouse gas emissions, we have to reduce all of that. So that is how it was in the news and established. If we speak more about IMOs, see, whenever you come across any of the organization, please hold on to that and try to go back and read when it has been established and what are the purpose and the aim behind the organization. So try to remember and revise well. So UPSC has tendency to ask all those questions in a well manner. Established in the year 1948, and it has become a specialized agency of United Nations in the year 1959. It is a specialized agency all the way from 1959 of the United Nations. It is responsible for regulating the shipping industry. So it regulates all those shipping related industry. You can get to see in the image in a well manner. Aim is to, or the objective is to promote safe, secure and efficient shipping on the clean oceans. Okay, so to have or to promoting all those safest, secure and efficient shipping on the clean oceans. Try to remember, very important. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 83ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ MEPC 83 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. IMO ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು 1918ರಲ್ಲಿ. 1959ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಗುರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಶುದ್ಧ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Hazara Community, it was recently in the news, very very important. You might expect a question on this. The Hazara Community is the community which has an ethnic and religious minority. So it is ethnically and religiously, it has been considered as a minority community, primarily residing especially in Afghanistan and Pakistan. It was has been repeatedly targeted over the years. They are targeted repeatedly over the years due to their distinct identity. They do have a different identity. So that is how it was in the news. And if we speak more about why they are being targeted, what were the reasons and the cause behind all those targeting Hazara community would be, ethnically they are called as, they do have a Mongoloid features. And again, religiously if we see, most of the Hazaras are Shia Muslims. But predominantly those who are staying in Afghanistan and Pakistan, they are comes under the population called as Sunni Muslims, Sunni populations in both Afghanistan and Pakistan. That is how they are considered as a minority community. Okay, so they are being targeted as for their Shia Muslims. Majority of them are Shia Muslims, but especially those who are staying in Afghanistan and Pakistan, they are called as Sunni populations. Try to remember, very important. Hazara ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಜಾರಾ ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಜಾರಾ ಸಮುದಾಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಜನಾಂಗೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಹಜಾರಾ ಸಮುದಾಯವು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಜಾರಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಜಾರರು ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸುನ್ನಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು.
ಬಟ್ ಈ ಹಜಾರ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಂತೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಕಳವಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ as soon as possible because I am having certain issues. I am out of station from my native place, so that is how I couldn't able to prepare for these many days. Last 1 week I couldn't able to make analysis part. Sorry for all the discontinuity, and thank you for all the love and support, and do like, share and subscribe, and share it among your friends as well. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a good time.